How do you practice spoken English? நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷ் பேச பழகுறீங்க? ஸோ ஹியர் இஸ் த வே, த பர்ஃபெக்ட் வே. ஸோ இந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கண்டா நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுகிறத தடுக்க யாருமே இல்லை. லெட்ஸ் see the way without wasting the time. I wake up early. I don't wake up early. Do I wake up early? Don't I wake up early? She plays the piano. She doesn't play the piano. Does she play the piano? Doesn't she play the piano? இன்றைக்கு நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். யூ நோ இட். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன், அது எங்கே யூஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் பேசும்போது தான் அது யூஸ் பண்ண வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் வரப்போகுது. See this method. We watch TV in the evening. We don't watch TV in the evening. Do we watch TV in the evening? Don't we watch TV in the evening? Have you got the way of practicing? So in the practicing method உங்களுக்கு புரியுதா? First take one simple present tense sentence, positive sentence. Then immediately அதை நெகட்டிவாக மாற்றுங்க. நெக்ஸ்ட் இம்மீடியட்டாக இன்டரோகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டரோகேட்டிவ். ஸோ இந்த 4 ஃபார்மையும் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக சொல்லுங்கள், லவுடாக சொல்லுங்கள், பர்ஃபெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் கூட சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவஸாக நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸ் உருவாக்கி லவுடாக சொல்லணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டென்ஸையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான வேஸ் தொடர்ச்சியாக என்னோடய சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கான பிடிஎஃப் நோட்ஸும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது. ஓகே, ஸோ அந்த நோட்ஸை பார்த்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். Now let's continue our practice. ஸோ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் லவுடாக இவற்றை சொல்லணும். Let's go. He goes to school by bus. He doesn't go to school by bus. Does he go to school by bus? Doesn't he go to school by bus? They live in this city. They don't live in this city. Do they live in this city? Don't they live in this city? You speak English well. You don't speak English well. Do you speak English well? Don't you speak English well? He works hard. He doesn't work hard. Does he work hard? Doesn't he work hard? I drink tea in the morning. I don't drink coffee in the morning. Do you drink tea in the morning? Don't you drink tea in the morning? She reads every night. She doesn't read every night. Does she read every night? Doesn't she read every night? We study together. We don't study together. Do we study together? Don't we study together? He helps his mother. He doesn't help his mother. Does he help his mother? Doesn't he help his mother? The dog barks at strangers. The dog doesn't bark at children. Does the dog bark at strangers? Doesn't the dog bark at strangers? I like this movie. I don't like that movie. Do you like this movie? Don't you like this movie? She cooks dinner every day. She doesn't cook breakfast every day. Does she cook dinner every day? Doesn't she cook dinner every day? You have done a great job. ஸோ இந்த விதத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், உங்களை தடுக்க யாராலும் முடியாது. ஸோ இந்த மேத்தடை நாங்கள் ட்ரில்லிங் மேத்தடுன்னு சொல்வோம், திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்தேன். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு சென்டென்சஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸை
அடுத்தடுத்து சொல்லி பார்க்குறீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ தட் உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் பர்ஃபெக்டாக மாறிடும். அதே போல் சென்டென்ஸ் மேக்கிங் ஆபிலிட்டி வெவ்வேறு ஃபார்ம்ஸில் மாற்றி சென்டென்சஸை உருவாக்கி பேசுகிறதுக்கான டேலண்ட்டும் அதிகரிக்கும். ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சென்டென்ஸையும் பேசிக்கொள்ள முடியுமாக மாறும். So this practice is on simple present tense. Next video will be in another different pattern of sentence. So if you need the PDF note for free, comment below as free PDF note. Okay, so let's meet with the next lesson. Until that, practice well in this way. Okay.